ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਗੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬੜੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜੱਗੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਸੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੋਰਚਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਨੇ BBC ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਏ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਈਜਿਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀ COP27 ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। 1:30 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਅਤੇ MPਆਂ ਨੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੱਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕਲੀ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ MI5 MI6 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਝੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਟੌਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 4-5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਬੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 15-16 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think the families alone, you always come out and give the family energy, the support, not just to say you're not alone, but Jaggi, we're with you. I'm overwhelmed with the support that's came here today, not just from the community that have supported us from day one. We've also got Richard Radcliffe and Nazneen's Gary Radcliffe supporting the family, along with Yemi supporting the family here, because we've seen the tough goings that we've had with the UK government and bringing Nazneen and Andy back to the UK. We all have experienced the difficulties we have today. From the bottom of my heart, along with Jactor's wife, who's also here, my maternal aunt who faced the hardship with Jactor in the early days, is also present at this protest today. You don't know what this means to us. I don't mean to get emotional, but when I see all of you guys providing this support to the family, I brought my 2 young children today, 9 years old and 11 years old, and I said to the teachers, I'm taking the day off for their school because this means everything to me. I need my family together. These are my own kids that I've brought, but you guys are also my family that are here to make sure that the British government, who has let us down for the last 5 years, do not keep doing this. The British government have wronged Jactor, and many British citizens
detained abroad, and we cannot let this happen to other people. My family has faced a lot of hardships over the last 5 years, but each time I see every one of you guys supporting us, that hardship lessens. And it was heartwarming when Jagtar sent a message to all the supporters on his own behalf and on behalf of the family, when he said that he's overwhelmed and he cannot thank you guys, all of you, everyone, enough for the support that they're providing the family. The UK government have let Jagtar down. It's disappointing to know that they may have had the hand which resulted in Jagtar's torture in 5 years, not 5 minutes, not 5 days, 5 years of arbitrary detention in an Indian jail without conviction. Just listen to that, please. Without conviction. A British national born and bred in the UK has been in detention in an Indian prison for 5 years without a trial commencing. This is the state of affairs of this UK government and how they treat us British nationals. The government have tried to silence us by having various raids on different activists to stop the Free JAGGI Now campaign. But what you guys each time do is show that Jagtar is not alone, and it will always be Free JAGGI Now! Free JAGGI Now! Free JAGGI Now! Until he's back home. So I'm grateful for all of your support and everyone that's here. We'll be speaking further. I'm grateful for Richard and Nazneen to be here giving up their time today. So I'm going to put it to Richard and he will give some words and then I'll come back. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hi there everyone, my name is Richard Ratcliffe. I'm the husband of Nazanin Zaghari Ratcliffe, who was held in Iran for 6 years. Thankfully, who is now back home in the UK. Thanks to the efforts of many people, thanks in the end to the government, thanks also to the support of Gurpreet and the JAGGI campaign and all that you did for us. I mean, part of being here was really to be a voice of well, a visible sign of hope that, you know, these battles last a long time, they are tough, they are brutal, there are scars, but there is light at the end of the tunnel and people do come out the other side. I am grateful to Gurpreet and to all of JAGGI's family and campaign for all your help in allowing us to build our future again. The other reason for being here, of course, is that this is a systemic problem. There are a number of British citizens being held unfairly overseas. There are approximately 100 British citizens tortured by foreign governments each year. That's government figures. And how many of them have you heard of? You've heard of JAGGI, you've heard of Nazanin, most you haven't. The government took a long time to work in our case. It's taking a very long time to work in JAGGI's case. Partly that is because it only does what it wants to. Its protections are discretionary. It advises families to keep quiet. And actually it's only by making a noise and by making yourself a nuisance that you get protected. I am sorry to the extent to which you guys have had to battle for JAGGI, the extent to which it looks like, I mean, collusion is a fair word. There's collusion from the British state in JAGGI's arrest and his experience. And that talks to a wider problem that Gurpreet has been great in working with all of us to try and solve. So that battle will continue. There will be others after Nazanin, others after JAGGI, and we need to make sure that no one goes through an experience like this. But finally, just to say, the power of solidarity should not be understated. It was, I remember standing just here, singing carols last Christmas with many people, with Gurpreet the year before and the year before that, and just knowing as a family that you're not alone, that there are lots of people here
ordinary people from up and down the country who care, who can see injustice, and who stand together, it makes all the difference. So thank you all for being here. Thank you all you do for us. Thank you all you do for JAGGI, and thank you all you do for all these cases. Bless you all. His brothers and his nieces and nephews. Where do we start in a 5-year journey where we've seen so many prime ministers, foreign secretaries, that even I actually start to lose count? Who do I write letters to from one day to the next? Who do I ask for meetings with when we have no idea either who the British Prime Minister is or who the Foreign Secretary leading the British government? It is a horrendous and, quite frankly, a pathetic scenario in which the British government finds itself when it deals with my constituents' case. So we have a new Prime Minister, we have a new Foreign Secretary. Now we're asking once again for the 4th time and also for the 5th time for a Foreign Secretary for a meeting. Now the last Foreign Secretary, who then became the Prime Minister, met with us, had a lovely photograph, and then nothing was done. But I'm mindful of the words of a late Scottish king. His name was Robert the Bruce. He lived in Dumbarton, of all places, and he always used to say, if we don't succeed, try again. Because we believe in the rule of law, we believe in democracy and the right to human rights. So one final thing to say to you, that as we meet the next Foreign Secretary, we have to demand, and this is a cross-party demand, because there are many members of the UK Parliament, not only in the Scottish National Party, but in the Labour Party, the Liberal Democrats, and yes, even in the Conservative Party, who believe that human rights should not be sacrificed on the altar of free trade. My constituents' human rights are not for sale. Your human rights, wherever you travel, are not for sale. And if the British government believes that the dignity of human life is for sale, quite frankly, they won't be in government for long. My final commitment to you is to continue to stand not just with Jagtar, but with his wife, his dad, his brothers and his nieces and nephews, and the entire community of Dumbarton as we continue to campaign for his freedom, for his liberty. But actually, just one last thing to the Indian government. If you believe in a fair trial, stop the trial by media, which has been going on for 5 long years. It has to stop. And also to the UN Rapporteur on torture, it's about time that you started answering the questions that this campaign demands of the United Nations and its human rights rapporteurs on what's going on in the Republic of India. And I wish the family all the success for today. I thank you for coming. Falcha, thank you for coming to London, and let's keep the campaign going. Write to your members of Parliament, keep at it, email them, phone them, and guess what? Go to their surgeries. That's if they have them. I certainly do. Keep campaigning, keep your heads held high, and if at first we don't succeed, try again. Thank you. Looking out for Jagtar. I think everybody here today has a few questions for the British government. So my first question is, why has it taken 5 years to see action and we're still waiting? We're talking about a British blogger who 5 years ago was abducted off the street by plainclothes police, who faced days of brutal torture and was forced to confess under torture to trumped up political charges. Now, the British government takes a strong, categorical, principled opposition to torture and the death penalty. Well, why haven't they taken the action that's necessary in these most egregious of circumstances when a young British blogger has faced these abuses? And another question is, why has it taken 5 foreign secretaries for us to see this kind of action? Now, the Foreign Office just across the road, they've said publicly that when a British citizen is arbitrarily detained, that they'll seek that citizen's release. Earlier this year, the main authority globally on arbitrary detention, a panel of UN experts, said very clearly, publicly, Jagtar is arbitrarily detained, and they called for Jagtar to be immediately released.
So he undisputably fits that category which sees the British government seek release. Why haven't they done it? We've got a new Foreign Secretary across the road, and I hope he can hear us, and I hope he can hear all of you today, because we want to see him be the one that brings Jagtar home. Another question is, why are they stonewalling us? Why is the British government stonewalling us about its actions in Jagtar's case? So in August of this year, it was revealed that the British intelligence agencies, MI5 and MI6, may have shared information with the Indian authorities prior to Jagtar's release. And there are reports from India that suggest that UK sources put Jagtar under the scanner, in the words of those sources. So why hasn't the British government answered questions about what role it played? In light of this information, the UK really needs to take responsibility in Jagtar's case, because regardless of the UK's role, he is an arbitrarily detained British national, and it's time to bring him home. And so my final question today is, what will it take for Rishi Sunak across the road to bring Jagtar home? 5 years is too long. 5 foreign secretaries is too many. Enough is enough. We've heard demands for Jagtar's release from the United Nations, from the Scottish Government, from more than 100 parliamentarians, from Her Majesty's opposition, and scores of human rights experts. So in the face of all that, the silence from Downing Street is deafening. So today I think we need to say to Rishi Sunak, it's time to bring Jagtar home. We need to free JAGGI now. I'm glad to see you supporting JAGGI. Tell me, how do you feel about it? I feel like the UK government and the Indian government need to be held to account for the breach of human rights that has occurred with the capture and torture of JAGGI for 5 years in an Indian prison. India's breached the UN legislation. Everyone has the right to a free trial. JAGGI has not been given a free trial. It's morally abhorrent. It's quite overwhelming to see all ages here, like old people and youngsters, and like yourself, supporting this JAGGI's case since last 5 years. And the family's got a bigger support. The family only can fight when they see their family and friends around there. Yeah, exactly. There's a whole range of people here. We're from university in London, and it's great to hear that coaches from all over England have come. I think it is necessary that all ages come together on this so the voice is more powerful. Thank you so much. Hello जी, वाच का खालसा, वाच की फतेह। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 올 ਏਜਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਏ ਨੇ। Tell me, what made you come here? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। Well, you know, this is the most important thing. I'm so amazed to see youngsters like you. Normally, ਆਪਣੇ youngsters ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ busy ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, and this is something quite serious. It can happen to anybody. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ age young 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, this is a good message to the youngsters who are watching you. ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੇਮ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਲਈ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। You know what? You make not only the community, you make your parents very proud. Really happy for that. Thank you so much.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UK ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਨੌ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲ ਓਵਰ UK ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਸੋ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਕ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸ ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣੀ ਆ। ਲੋਕਲ MP ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੱਗੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ UK 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦੇਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਚੱਲਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ।